Hi viewers, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம ஆரியில ஒரு சூப்பரான பீகாக் டிசைன் வந்து பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வந்து நான் டிரா பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஜரி த்ரெட்ல நெக் லைன் வந்து போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 லைன்ஸ் வந்து நீங்க போட்டுக்கோங்க. Next green color silk thread யூஸ் பண்ணி ஒரு லைன் வந்து நான் கொடுத்திருக்கேன். குந்தன் ஸ்டோன் எடுத்துட்டு மயிலோட அந்த இறகுல கண்ணு மாதிரி வரதுக்குலாம் ஸ்டோன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒட்டிக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் வந்து ஒட்டிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம டிரா பண்ணி வச்சிருக்க அந்த இமேஜ் மேலேயே நம்ம ஜரி த்ரெட் யூஸ் பண்ணி அவுட்லைன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாவே நம்ம ஜரி த்ரெட் யூஸ் பண்ணி அவுட்லைன் வந்து கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பீகாக்கு இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு ஒரு ஸ்டோன் மட்டும் ஒட்டிட்டு சுத்தியும் இந்த மாதிரி சில்க் த்ரெட்ல ஸ்டிச்சஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் த்ரெட் வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் எம்போசிங்கா தெரியும். அந்த த்ரெட்டுக்கு மேலேயே இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் yellow color silk thread யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச்சஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறேன்.
நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச்சஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி அந்த கீழே இருக்க அந்த வளைவுகள் எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதே மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். 2 கலரும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் லுக்காக இருக்கும். மயிலோட கண்ணு மாதிரி வர இடத்துல ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டோன் ஒட்டிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி சுகர் பீட்ஸ் லைன் வந்து கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சுகர் பீட்ஸ் அண்ட் ஆன்டிக் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரெட் கலர் த்ரெட் சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபில்லிங் வந்து கொடுத்துக்கலாம். அந்த மயிலோட இறகுகள் இருக்கிற கண்களுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி ரெட் கலர் சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி வாட்டர் ஃபில்லிங் வந்து பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வயலட் கலர் சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபில்லிங் வந்து பண்ணிக்கலாம். மேலே இந்த க்ரீன் கலர் சில்க் த்ரெட்டில் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலேயே நம்ம ஆன்டிக் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். க்ளூ போட்டு ஸ்டோன் லைன் வந்து ஒட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சுகர் பீட்ஸ் லைன் வந்து கொடுத்துக்கலாம்.
இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி டிசைன் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.